Welcome back to another video. So in this video, sasagutan na natin yung mga worded problems sa mismong physics module na. So let's get started. Dito sa first problem, sinasabi, a long jumper leaves the ground at an angle of 30 degrees to the horizontal and at a speed of 6 meters per second. How far does he jump? So first, identify natin yung given. Meron siyang angle of 30 degrees. Jumper leaves the ground, so ground level lang, to the horizontal and at a speed of 6 meters per second. Meron tayong speed of 6 meters per second. And then yung question is, how far does he jump? So basically, hinahanap natin dito kung gaano kalayo. Bali, ang meron dyan, ang hinahanap dyan is yung range. So ngayon, lista natin yung mga given. Or illustrate muna natin siguro. Sabi, from the ground, ayan, dito na lang, merong jumper. Ayan, stickman na lang. Hindi rin ako marunong mag-drawing. Tumalon siya at an angle of 30 degrees. Ayan. 30 degrees. So, question yan is, how far does he jump? Ang hinahanap natin yung range. Ayan. Yung range. Ayan. So, ngayon, meron din tayong velocity na 6 meters per second. But aside dyan, aside sa pag-illustrate, lista na lang din natin yung given para hindi tayo malito. So, letter Q to represent theta, yung angle, 30 degrees. And then, meron tayong velocity. V is equal to 6 meters per second. And then, nahanap natin is range. Ito yung wala natin. So ngayon, ano yung mga pwedeng formulang gamitin natin para mahanap yung range? So basically, mukhang pwede natin gamitin to sa given. Ito. Copy na lang natin. Ayan. So ngayon, meron naman tayong velocity of 6 meters per second. Meron tayong theta which is 30 degrees. And then G, acceleration due to gravity, lagi yan 9.8. So ngayon, let's start to substitute. Range is equal to V raised to 2, 6 raised to 2, sine to theta. Ang theta natin is 30 degrees, times 2 lang yan, 60. All over sa ating acceleration due to gravity which is 9.8. So ngayon, input na natin to sa calcu. 6 times 6, it's 36, times sine 60. Oh wait, naka-radian tayo. Degree mode dapat. Ayan, 36 times sine 60 and divided by acceleration due to gravity which is 9.8. So ang nakuha natin ay about 3.18. Sa word ay paint pala yan. So ang ating range is equivalent to 3.18 meters. Ito na yung second worded problem natin. Sabi dito, Gabriel claims that he can throw a dart at a dartboard from a distance of 2 meters and hit the 5 cm wide bullseye if he throws the dart horizontally with a speed of 20 meters per second. He starts the throw at the same height as the top of the bullseye. So yung question is, will Gabriel hit the bullseye? So ngayon, let's identify first ano yung mga given. So sabi dito, claim ni Gabriel that from a distance of 2 meters away from the dartboard,
kaya niyang patamaan yung 5 cm wide na bullseye. Kapag pag binato niya yung dart with a horizontal speed of 20 meters per second. So ngayon meron tayong clue na horizontally with a speed of 20 meters per second. So nagpe-pertain to sa v sub x natin o yung velocity along the x-axis. Tapos sabi dito, he starts the throw at the same height as the top of the bullseye. So question is, will Gabriel hit the bullseye? Pero dapat take note natin tong same height. Mamaya titingnan natin ano yan. So ngayon illustrate muna natin. Ito si Gabriel. Stickman na lang din ulit. Meron siyang dartboard na balak patamaan yung bullseye. Sabihin natin, ayan. Tapos yung bullseye nandito, itong bilog na to. And then, yung distance niya away from the dartboard is 2 meters. 2 meters. Tapos, yung bullseye is 5 cm wide. Ayan. So sabi, nag-start niyang i-throw o ibato yung dart at the same height nung top ng bullseye. So yung top ng bullseye, ito, siguro nandito. Ayan, sa tuktok daw ng bullseye. So bali, ni-start niyang ibato yan. Yan, mula dyan papunta doon. So ang question is, kung ganyan yung mga conditions na given, kung ganito yung speed niya, horizontal speed na 20 meters per second, 2 meters away sa dartboard at 5 cm wide ang bullseye, ang question is, tatamaan niya ba daw yung bullseye? So ngayon, lista muna natin yung mga given. So first given, meron tayong range, which is yung 2 meters. Ano pa meron? Meron tayong v sub x. V sub x of 20 meters per second. And then siguro yung acceleration along the y-axis, which is acceleration due to gravity, na 9.8 meters per squared second. But 9.9 na type ko. Ayusin natin. 9.8. Ayan. So, ang hinahanap natin ngayon is, yung height. Height ng projectile o height ng motion ng dart. So, dito na lang, insert natin dito. Gaano kataas yung lipad ng dart? Kasi kung gaano kataas yung lipad ng dart, based dun sa motion niya, sa projectile motion niya, dun tayo magbe-base kung tatamaan niya ba yung 5 cm wide na bullseye. So, ngayon, let's start. Anong formula kaya pwede nating gamitin? So, based sa given, meron tayong v sub x, meron tayong range. I think pwede natin gamitin tong formula na to. So, quick reminder lang, walang specific way to identify which formula to use. Ang kailangan talaga natin is mag-base sa given, mag-base dun sa problem. Kasi talagang mahirap din ang pag-identify ng formula ang gagamitin, especially sa worded problems. So, kailangan talagang analyze. So, anyway, ito, mag-substitute na tayo. Meron tayong range of 2 meters. Yellow, hindi mabasa. Ito na lang, 2 meters. And then, meron tayong v sub x of 20. Ang time, hindi natin alam. So, letter T. So, by using this formula, pwede nating malaman yung value ng time. Ayan. So, ito, start natin. Pwede na tayo mag-cancel dito by dividing both sides. Sa 20. 20. Laki na sulat ko. 20
then 20. Yan. Pwedeng cancel yan. Matitira is letter T. Time is equivalent to 2 over 20. So ngayon, calculate lang natin yan. 2 over 20. Yan, which is 0.1. So meron tayong time na 0.1 second. Time is 0.1 second. So next, meron tayong time. Ang hinahanap natin is height. Ngayon, meron na tayong time. Pwede na natin gamitin yung formula ng height, which is 1/2 times acceleration times time raised to 2. Ito. Yan. Kaya yung purpose ng paggamit natin sa formula ng range kanina is to find time first, and then pwede na nating hanapin yung value ng height. So substitute lang tayo. H is equal to 1/2 times acceleration due to gravity, which is 9.8. Then sa ating time na 0.1, 0.1 second raised to 2. Yan. So ngayon, input na natin to sa calcu. 1/2 times 9.8 times sa ating time na 0.1 second raised sa 2. So kung anong sagot, ayan, meron tayong height of 0.049 meters. Ang nakuha nating height ng projectile nung dart is 0.049 meters. Ang height naman ng bullseye natin is 5 centimeters. So, ang ano dito, ang indication para masabi nating tatamaan yung bullseye is to make sure na yung height, yung total height ng projectile ng dart ay hindi lalagpas sa 5 cm. Kasi kapag lumagpas na sa 5 cm ang total height ng projectile motion ng dart, bababa na yan. Kasi nga 'di ba, titirahin niya, tinira niya at the same height. So at the same height na 5 cm nung bullseye, pababa yan. So dapat ang ma-make sure lang na kahit pababa yan, hindi pa rin siya lalagpas sa 5 cm. At ang indication, makikita natin yan based dun sa height ng projectile. So meron tayo ngayon na height ng projectile na 0.049 meters. So ang next step na kailangan natin gawin is to convert meters to centimeter. Iko-convert natin to. Yan. Actually nito, prepare ko na. 0.049 meters is equivalent to 4.9 centimeter. And this is a good thing kasi hindi siya sumobra sa 5 cm. Tuloy na natin dito. So, ang nakuha nating height ng projectile is 4.9 cm. And then, nangangahulugan lang yon na matatamaan ni Gabriel yung bullseye. So, sulat natin dito, Gabriel will hit the bullseye. Sabi dito sa third worded problem natin, you throw a ball with a horizontal component of velocity of 25 meters per second. It takes 3 seconds to come back to its original height. Calculate its horizontal range, its initial vertical component of velocity, and its initial angle of projection. So ngayon, illustrate muna natin siguro, or identify muna natin, mas ka-underline lang natin ano yung mga given. So meron tayong horizontal component of velocity of 25 meters per second. So itong horizontal component of velocity of 25 meters per second, ito yung ating v sub y. No, v sub x, I mean v sub x kasi horizontal. So this is the velocity along the x-axis. Ang sabi naman dito, it takes 3 seconds to come back to its original height. So ito take note. Yan. Una, ang pinapahanap is horizontal range o yung distance traveled, initial vertical component of velocity which is v sub y, and its initial angle of projection. So kailangan nating hanapin yung angle.
So ngayon, let's illustrate ko muna siguro paano yan. So sabi dito, ikaw to siguro, sabi kasi you throw a ball. Kunyari ikaw to, magpasensya na hindi ako marunong mag-drawing talaga. And then you throw a ball, sabi, with the horizontal component velocity of 25 meters per second. Ayan, siguro pag ganyan na lang. And then sabi, it takes 3 seconds to come back to its original height. So ngayon mag-designate tayo ng points. This will be point A. Point B, ito yung highest maximum point niya. And then, we can make use of point C. Ayan. Itong point C nito, same height siya nung point A. Kasi sabi dito, it takes 3 seconds to come back to its original height. So, from A to C, 3 seconds, yung time na tinake ng ball hanggang na makarating doon. So, ngayon, iyan na natin. Lista natin yung given. So, unang-una, meron tayong v sub x na 25 meters per second. Meron tayong time from point A to C, which, okay, capital natin yung C, which is 3 seconds. And then, meron pa ba? Siguro acceleration. Lista na rin natin, which is 9.8 meters per squared second. Yan. So, first na pinapahanap sa atin is yung horizontal range niya. When we say horizontal range, ito lang, yung distance. Yan. Hindi natin kailangan hanapin yung horizontal range niya from point A hanggang mag-land siya dito sa ground. Hindi ganyan. Ang sinabi lang naman kasi dito is horizontal range. So, ang hinahanap lang natin is from point A to point C. So, ngayon, ano ba yung formula natin to find yung range natin? So, meron tayong v sub x, meron tayong given din na time. So, basically, nakita na natin, simple lang, itong formula na to. Copy natin. So, to find the range, we can directly make use of this formula. So, substitute lang, range is equal to v sub x natin, 25. And then, time natin, which is 3 seconds. 3 seconds. So, 25 times 3, 75 meters. Yun na yun. Ito na yung range natin. So, first question, nasagot na natin. Second question, vertical component of velocity. So, pinapahanap sa atin is yung v sub y. V sub y. Ano bang formula ng v sub y? Ito. V sub y is equal to v times sine times theta. Sulat natin. V times sine theta. But the problem is we don't have given velocity and at the same time pinapahanap pa sa atin yung angle. So hindi natin pwedeng gamitin to. So ngayon we have to find another way para ma-solve natin yung v sub y natin. Ngayon magtingin tayo sa formula. Meron tayong range, wala tayong velocity. Obviously, hindi natin magamit to. Ano kayang pwede natin gamiting formula sa mga to? So, sa observation ko ngayon, wala tayong pwedeng magamit ng formula sa mga to. So, balik tayo dun sa mga original equation. So, let's take a look dito kung ano yung hinahanap. Kasi ang hanapin natin is yung v sub o yung initial vertical component natin. So, I guess pwede nating gamitin to find v sub o kasi meron tayong acceleration, meron tayong time. At the same time, meron tayong final velocity. Copy natin to. So, ano yung final velocity natin? So, meron tayong point B dito na dinesignate.
At yan yung ano natin, highest maximum point. So we have to remember na sa highest maximum point natin, dyan yung final velocity natin malalaman. At alam naman natin na ang final velocity sa highest maximum point is always equal to 0. So meron na tayong value dyan, which is 0. V sub O, yan ang wala natin. So copy lang natin to. And paste. And then plus. Nagpalit tayong color. Tapos dito, acceleration due to gravity, which is 9.8. And then we have a given time. So dito, we have to be careful. Yung time natin na gagamitin dito is 1.5 seconds lang. So nagtataka kayo bakit 1.5 seconds lang? Kasi inequate natin siya sa value ng final velocity, which is 0. Ang final velocity natin 0 kasi from point A to point B lang siya. Okay? So yung time natin from point A to point C na 3 seconds, hahatiin natin sa dalawa since nag-equate tayo sa final velocity between point A to point B. So nahati sa dalawa yung projectile motion. 2 equal parts, symmetrical yan kung hahatiin natin yung from point A to point C. Kaya ngayon, ang gagamitin nating time is 1.5 lang kasi inequate nga natin siya sa final velocity between point A to point B, which is half ng buong projectile motion natin na point A to point C. So, I hope clear yon. So, ngayon, substitute lang natin. Anyway, nakuntikan ko makalimutan, we have to make use of negative sign dito. Kasi meron tayong hinahanap na initial velocity. So, somehow nagmamatter yung sign dito. And since ita-transpose natin yan. So, 0, simplify lang natin, equals sa ating initial velocity na negative 9.8 times 1.5. So, calculator tayo dito. Negative 9.8 times 1.5, which is equivalent to negative 14.7. So, itatranspose natin yan. Negative 14.7. Transpose natin siya dito sa left. Magiging positive 14.7 na siya. And then, yun na yung value ng ating V sub O. So, ayusin lang natin. Pagpalitin natin ng pwesto. Same lang din naman. Which is 14.7 meters per second. So, ito na yung ating magiging initial vertical component of velocity o ang ating V sub Y. So, pwede naman natin itong gamitin na V sub O or V sub Y. Basta alam lang natin na ang hinahanap natin dito is yung vertical component of velocity. It depends sa inyo kung mas nadadalian kayo kung mag-a-assign pa kayo ng subscript na Y o kahit hindi na. Ayan. So, nasagot na natin yung second question o yung second part nitong third worded problem, which is yung tinatanong nga yung initial vertical component of velocity. Ngayon, we have to find the initial angle of projection. So, ngayon, oops, nawala. Meron na tayong V sub Y, which is 14.7. Meron na tayong V sub X na 25 meters per second. So, next step natin is to make use of this formula for angle. Ito, theta is equivalent sa V sub Y over V sub X. So, saan natin kaya ilalagay? Move natin to. And then, ito. Lagyan natin. Yan. So, kailangan natin gamitan ng inverse tangent ng V sub Y over V sub X. Tangent. Base to negative 1. Ayan. Ang V sub Y natin is 14.7. So, sulat lang natin. 14.7 all over sa ating V sub X na 25. Oh, ayaw nyo magbaba. Enter na lang. 25. Ayan. So, ngayon, Q or theta is equal to, tingnan natin, 14.7 divided by sa ating 25 meters per second na V sub X. Tanda natin, 0.588. Copy na lang.
Search natin inverse tangent calculator. Wala kasi akong cycle, so gumagamit na lang akong calculator online. Paste natin dito. Calculate. Kukunin natin. So, approximately 30.46 degrees siya. Ayan. Sulat na natin ulit. Input na natin dito. So, ang ating angle of projection, initial angle of projection is 30.46 degrees. Ayan. So, yung angle, since sinabi yan na initial, ang angle na tinutukoy dyan is yung angle dito sa simula. Ayan. Minsan kasi, di ba may mga worded problems na tinatanong yung angle nung bago mag-strike sa ground, ganyan. Pero dito, isa sinabing initial, so dito sa panimula. So, ngayon, nasolve na natin lahat ng worded problems. So, ulit, bago natin tapusin itong video na to, pag nagsosolve tayo ng worded problems, first we have to analyze the problem and then identify first all the given and then identify natin ano yung tinatanong. And then from that, pwede na tayong mag-isip, pwede na nating isipin what formula to use. Ayan. So, ulitin ko, walang specific way, basta kailangan i-analyze natin ano yung problem first. So, yun, thank you lang. Thank you for watching. I hope na nakatulong ako sa pagsosolve ng mga worded problems sa module natin. See you in our next videos. Thank you.